you have any questions from your discussions? Est-ce que vous avez des questions issues de la discussion? We had this question, what was left over this morning, what we said we'd talk about, what was it? Il y avait une question qui était restée en suspens ce matin. Oh, Vajra, meditation. Okay, we talked about meditation, so I want to know if you have any questions about that from our discussion this morning about the two kinds of meditation, the approach and the way you use these in your daily life and the practical purpose of them. Did you understand it or not? Donc, on avait parlé ce matin de la méditation et donc on avait dit que vous parleriez, discuteriez des types de méditation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair? Et sur la façon de les utiliser dans votre vie quotidienne? So if I asked you a few questions, you'd be able to tell me the correct answers, would you, about meditation? Donc, si je vous posais quelques questions, vous seriez donc capable de me donner les réponses exactes quant à... Because it isn't complicated. And if you think it is, then you haven't heard it properly. This is the problem, because we have so many weird ideas about what meditation is. That's the problem, you know. Parce que ce n'est pas compliqué. Et si vous n'étiez pas capable de répondre à ce moment-là, c'est que vous n'avez pas compris. Et si vous trouvez que c'est compliqué, c'est que vous n'avez pas compris. Et le problème, c'est qu'on a toutes ces idées bizarres sur ce qu'est la méditation. Bizarre. So seriously, please. Donc, any questions? Sérieusement, s'il vous plaît, si vous avez des questions about meditation. À propos de la méditation. Ici. Oui. Oui, hier soir, je lisais le Lamrim après les enseignements, le chapitre sur les enfers. Je médite beaucoup sur les enfers et je me pose des tas de questions. Yesterday evening, after the teaching, I was reading the Lamrim and I was reading the chapter on the hells. I meditate the chapter about the hells. Oh, the hell realms. The hell realms. Yeah. And I meditate a lot about the hell realms, and I have a lot of questions about that. About the hell continue. realms. Ouais. Ah ben, par exemple, il parle de yogana, je crois, c'est un mot que je ne comprends pas. C'est les lieux qui se trouvent à 1000 lieues, les enfers de la réviviscence. Après, à 2000 lieues au-dessous des yoganas, je ne sais pas ce que c'est. Il y a les enfers du froid, du chaud. So they talk about these different hells and the distance, like in 2000 yojanas below that one, you get that other hell and all these things. I understand. Ouais, je comprends. So before we go into that about what a hell realm is, I want to know if there's any other questions about meditation. I will talk about it. Et je parlerai de cette histoire des enfers, mais avant, je voudrais savoir si... Je dirais, et d'une façon très générale, ce que ça veut dire et à quoi ça se réfère. Mais d'abord, je voudrais savoir s'il y a des questions sur la méditation. En attendant, d'autres questions dans la salle sur la méditation. Attends. Ce matin, on a parlé du Mahamudra et je n'ai pas compris, je ne sais pas ce que c'est. We talked about Mahamudra this morning, but we talked about Mahamudra this morning, and I don't understand. I don't know what Mahamudra is. Pascal is saying this. Pascal is it? C'est Pascal. So did you hear anything I said about Mahamudra? Est-ce que It's okay, I understand. Anything at all. C'est ok, je comprends, mais est-ce qu'il y a une chose que tu aies saisie à propos de Mahamudra dans tout ce que j'ai dit? No, nothing. Rien. Nothing at all. Non. C'est bon. Okay. It's the name given to a meditation to help us realize emptiness. C'est le nom donné à une méditation pour nous aider à réaliser la vacuité. So you use the two modes of meditation in exactly the way we were describing. Donc tu utilises les deux modes de méditation exactement de la façon dont on l'a The first mode, concentration. Premier mode, concentration. The object of your concentration here would not be your breath, for example. L'objet de ta concentration ici ne sera pas ta respiration. Or it would not be a visualization. Ne sera pas une visualisation. It would be your mind itself, your thoughts. Ce serait ton esprit lui-même, tes pensées. So is that clear first? That's the first step. Est-ce que déjà ça c'est clair, cette première étape? Concentration meditation, shamatha. Méditation de concentration. And the object would be your mind. Et l'objet serait ton esprit. So you learn to concentrate on whatever is popping up in your mind. Donc tu apprends à te concentrer sur quoi que ce soit qui s'élève dans ton esprit. That part, so far so good? Et donc pour cette partie, jusque là ça va? Oui.
Good. Second part, where does insight come into? Where does the Mahamudra, where does the Vipassana come into? The Laktong. Quand est-ce que l'actong, vipassana, la vision intérieure survient? Well, when the mind begins to become steady, Quand l'esprit commence less up and down, stable, avec moins de haut et de bas, more calm, calme, you know, that for most of us, that mightn't even get to that. et pour la plupart d'entre nous, peut-être on n'arrivera même pas à Yeah. ce stade-là, mais You, as Lama Tsongkhapa says, alors, comme le dit la a small part of your mind, une petite partie, like a small part of your wisdom, c'est comme une petite partie de votre is going to sagesse start watching qui va commencer à observer what's happening. ce qui se passe. And it's like it's looking for the way we hold our eye. Et c'est comme si cette partie-là cherchait la façon dont nous détenons, dont nous saisissons notre je. Can you hear that? Est-ce que tu entends ça? It makes sense? Oui. Okay. Oui. So Lama Yeshe, then in his text, Panchen Lama mentioned that subtle part of your mind, that subtle wisdom. This is like this little part of your mind watching. Donc, dans le texte qui est commenté par Lama Yeshe, ce texte du Panchen Lama, le Panchen Lama mentionne qu'une certaine partie de votre So the main meditation is concentration on your thoughts. et cette concentration sur vos pensées. So when it gets very steady, this is the ideal, it becomes very calm. Donc, l'idéal, c'est que votre esprit arrive Then alors you à être use très a subtle calme, part of your stable. wisdom, one part of your mind, call it, and he calls it a subtle wisdom. Et ensuite, A part of your tu mind. utilises une partie de ton esprit qu'il appelle Like, la sagesse you know, subtile. they use the analogy like, you're walking on the road Ils utilisent cette analogie. C'est comme quand tu marches sur une route and you're focusing on walking just step by step. et tu te concentres, tu te focuses sur la marche. But out of the corner of your eye, you're noticing different things, aren't you? Mais du coin de l'œil, tu remarques d'autres choses en même temps. You agree? You agree with that? Oui. Well, here's the same. Mais ici, c'est la même The main chose. focus is just watching your thoughts every second, stable, concentrating on whatever arises in your mind. The mind becomes much calmer and steadier, and the main concentration is the main meditation is the concentration. Then out of the corner of your eye, one part of your mind is starting to watch now to see how the ridiculous self arises. Et donc, eh ben ici, c'est la même chose. Et le focus principal est sur les pensées. Et donc, tu te concentres là-dessus, instant après instant, jusqu'à arriver à faire en sorte que ton esprit devienne plus calme et plus stable. Mais tout en faisant ça, donc ça, c'est l'activité principale. Mais il y a un coin de ton esprit, ou comme dans l'exemple de la route, le coin de l'œil, mais là, c'est le coin de Just l'esprit watching. qui observe. Et si ce jeu ridicule s'élève. So Panchen Lama says it's like the subtle wisdom is like a fish moving in clear water without disturbing it. Et donc le Panchen Lama mentionne que cette partie de ton esprit est comme un petit poisson qui avancerait dans une eau claire sans la déranger, sans faire de remous. And eventually, Et au final, after much practice, one day eventually you will see the way the eye is, and then you'll realize it's not there, and that's the realization of emptiness. et un jour, finalement, après beaucoup de pratiques, eh bien, tu verras finalement que ce jeu n'est pas là, et ce sera la réalisation de la vacuité. Do you understand? Tu comprends? Yes, Roughly ok. speaking? C'est bon, merci. That's Mahamudra. C'est ça le Mahamudra. Merci. Lama Yeshe calls this subtle wisdom your mindfulness fish. Et Lama Yeshe appelle cette sagesse subtile et votre poisson mémoire, votre poisson non-oubli. Non-oubli. Non-forgetfulness. Thank you. Do you understand? Are we clear, Pascal? C'est clair. Tu comprends, Pascal? Ouais, je comprends, oui. Enfin, un peu, oui. Well, I mean, that's good enough. Good enough. Mais c'est suffisant, hein? C'est ce que je veux dire. Start with the simple words. Et on commence avec des mots simples. Yeah. Okay, any other questions about meditation? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la méditation? There was another hand here somewhere. Une autre main par là? Okay, up here, yeah. Denise. We were talking about shamatha, and I was saying that shamatha is a base for. It's like breathing. You have to have a level of shamatha any time during the day. You have to what? To have a level of practice of shamatha,
So what? Just keep use English words or French words. Okay. What do you mean by shamatha? Ce que je veux What are you dire, c'est referring que to? tu dois, en principe, ce que je ressens, c'est que je dois avoir une pratique de shamatha toute la journée, le plus possible. C'est comme une base en fait. Sinon, il n'y a rien qui se passe. So we discussed about shamatha, and I'm feeling that we have to have a basis of shamatha practice during the whole day. And what Otherwise, does that, put in ordinary daily day-to-day conversation, not using a Sanskrit word. What do you mean? Mais Say it in ordinary language. What does that mean? If you're trying to explain to somebody who's never heard of meditation, what does that mean? Sanskrit. Si tu devais expliquer ce que tu viens de dire à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de méditation, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que ça voudrait Just dire? explain it simply. Explique simplement. What are you saying? Ça veut dire en fait, j'ai une pratique formelle le matin et après quand je me lève, j'essaye de garder une concentration toute la journée. Sorry, what? I have a formal practice. No. I'm asking you if you're explaining that sentence you just said. Cette phrase que tu viens de prononcer, ordinary words. Je veux que tu le formule en mots ordinaires. As if you're saying it to a person who's never heard of the word meditation. Comme si tu le disais à une personne qui n'a jamais entendu le mot What was the méditation. piece of advice you'd give them? Quel conseil lui donnerais-tu? What are you saying to that Qu'est-ce person? que tu dirais à cette personne? Eh bien, j'essaierai de. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu essayes d'être concentré, de ne pas laisser ton mind, comment on dit en français déjà, ton esprit partir partout comme un chien fou et que tu essayes de rester concentré à l'intérieur. Focus. Try to keep your mind focused and not let your mind go towards all the distractions that come up. And this advice you'd give an ordinary person, why would you tell them they should do that? Et si tu donnais ce conseil à une personne ordinaire, quelle serait la raison que tu lui donnais? Pourquoi est-ce qu'elle devrait faire cela? Pour ressentir une certaine paix, en fait, pour être tranquille. To feel some kind of peace, to be quiet. Mistake. Non, c'est l'erreur. That's the point she's saying. Eventually that will come. It's not the purpose. Ça, c'est le résultat. Okay. That's the trouble. I mean, it's good, darling, but you missed the in-between part. C'est bien, ma chérie, mais tu as loupé la partie qui est entre les deux. This is a serious point. Et ça, c'est un point. You've got to try and hear me. Et essayez d'entendre ce que je veux dire. So we're giving the name. You're describing a technique, aren't you? Tu décris une technique, n'est-ce pas? So technique has to tell you the things you're supposed to do, isn't it? Une technique, doit te décrire les choses que tu es supposé faire. So what we all tend to say is, and the first part of your sentence the first sentence was perfect. Et donc ce qu'on a tendance à dire, et la première partie de la phrase était parfaite. But when I asked you why you would give that advice, that's where the mistake came. Mais quand je t'ai demandé pourquoi tu donnerais ce conseil, c'est là qu'est venue l'erreur. The reason La raison. to concentrate, initially for the beginning of us, we're all berserk, you know. The reason to concentrate. On a tous un esprit fou, mais la raison pour laquelle on souhaite se concentrer. Okay, let me use a simple example again. Utilisons des exemples simples de nouveau là. The analogy is the garden. L'analogie, c'est le jardin. It's berserk right now. Donc maintenant, There's weeds and flowers and vegetables all mixed together, right? Our mind, yeah? You agree? il y a des Our mind. herbes et des fleurs et des légumes tous mélangés n'importe And I don't know botany. Bon, ça c'est comme notre esprit. Et I don't know the laws that run that chaos out there. je ne connais pas la botanique, je ne connais pas les lois qui régissent ce chaos qui est là. So I don't know my mind. Donc je ne connais pas mon I don't know why I'm up one minute, down the next minute, feeling emotional, feeling depressed. I don't know because I don't look and I don't have two things. I don't look. Et donc je ne connais pas mon esprit, je ne sais pas pourquoi. Un moment, je me sens super bien, l'autre moment super mal, et il y a toutes ces choses. Et pourquoi est-ce que je ne le connais pas? Un, parce que je ne le regarde pas. And if I do look, Et si je le regarde, I don't know how to interpret what I'm looking at. je ne sais pas comment interpréter ce que je regarde. So there's a chaotic garden out there. Là, il y a un jardin chaotique. I vaguely notice every now and again it's overgrown. Je remarque vaguement de temps en temps que You know. les mauvaises herbes ont tout pris dessus. So what am I going to do about it? Qu'est-ce que je vais faire à ce propos? I've got to have two things. Il me faut deux choses. The real one I've got to have is I've got to learn botany. Bon, le truc véritable qu'il me faut, And what is déjà botany? la botanique. What is Et botany? c'est quoi la botanique? Botany is a description of what happens in that garden. La botanique, Isn't c'est it? une description de ce qui se passe dans ce jardin. Would you agree with that? D'accord avec ça. So what happens is like this. People say, oh, you've got to learn to concentrate.
Donc, ce qui You've got to learn to be se passe, mindful. c'est la chose suivante. Et les gens vous disent, il faut apprendre à se concentrer, il faut apprendre à être attentif. So, oh, I've got so many problems. I feel up and down like a yo-yo. I don't know what's going on. Oh, well, you can learn to be mindful. Et donc, vous allez dire, j'ai tant de problèmes avec mon esprit, j'ai tous ces hauts et ces bas, c'est un vrai yo-yo, il faut absolument que j'apprenne à être attentif. So then I'm telling you, oh, I've got such a garden out there, there's chaos. Et si maintenant je te dis, oh, j'ai un jardin là dehors, What am I going to do? qu'est-ce que je vais faire? Oh, you've got to learn to be mindful. Eh ben, qu'est-ce que je dois faire? Now, what that means is I've got to start looking at the garden. I've got to start looking at the garden. Être attentif et I've got to start looking at the garden. je dois commencer à You're telling me to be mindful of what's in the garden. et You're telling me to be mindful of what's in the garden. tu me dis d'être attentif à ce qui se passe dans le jardin. You're telling me I've got to be mindful of what's in my mind. Et tu me dis d'être attentif à ce qui se passe dans mon esprit. And then you're telling me that when I'm mindful of what's in my mind, Et ensuite, tu me dis que if I practice concentration, une fois que je serai attentif à ce qui se passe, my mind will calm down. si je pratique la concentration, Now, it might. mon esprit va se calmer. That's fortunate. But 99% of most people, it doesn't. Et il pourrait se calmer, hein, ça c'est chanceux, mais pour 99% des gens, il ne va pas se calmer. The first thing she says here, it's chaos. You just see the chaos. C'est la première chose qu'a dit Daniel ici, hein, c'est c'est le chaos, et tout ce qu'elle voit, c'est le chaos. So what's the point of being mindful, I think? Et donc, pourquoi être attentif? So, okay, then now let's use the garden. Donc, là, on a utilisé... Oh, Robina, you better learn to be mindful of what's in your garden. Et donc, pour utiliser cet exemple, si tu me dis, Robina, tu ferais bien So I start looking at my garden, à être attentif à ce concentrating on my garden, Et donc, je commence à regarder mon jardin, me concentrer. concentrating on my garden, Je me concentre sur mon jardin. and concentrating. Je me concentre. Then what? Et ensuite, et alors, Then what? That's the trouble. Then what? It won't make all the weeds go away. c'est pas ça qui va faire... It won't suddenly bring all the herbs here and all the flowers there and everything become normal. No, just being mindful is like being an idiot. Et There's c'est pas, two things I'm saying here. c'est pas que tout d'un coup, toutes les fleurs vont se mettre d'un côté, les légumes de l'autre et les mauvaises herbes de l'autre. Non, c'est idiot, ça. Et, Yes, I've got to learn to start seeing what's in my garden. oui, je dois apprendre à commencer à voir ce qui est dans mon But jardin. once I start looking, Mais une fois que j'ai commencé I can get such concentration et je peux obtenir une telle concentration that I could even replicate it in a drawing. et que Couldn't I? je serais même capable I could remember it really well. There's a big shape here, and there's an ugly shape there, and there's a funny shape here. I could do a beautiful drawing of my garden. je serais même For you. capable de le dessiner pour toi. Je serais capable de le dessiner avec exactement les formes telles qu'elles sont dans le jardin et les couleurs, etc. pour toi. What good is that? Mais à quoi bon ça? The work starts Le travail commence when I know how to interpret what I'm looking at. quand je sais comment interpréter ce que je regarde. That's why I've got to now study botany. Et c'est pourquoi maintenant il faut que j'étudie. So la botanique. botany will inform my mindfulness. Donc la botanique va façonner mon non-oubli, ma mémoire, With intelligence. avec l'intelligence. So now my concentration, Et maintenant ma concentration, my God, there's the weed. mon Dieu, il y a une mauvaise herbe là. It looks so much like a herb. I didn't realize before. Et elle ressemble tant à une plante, je n'avais pas réalisé. My God, that's attachment. Oh mon Dieu, c'est I l'attachement. always thought it was love. J'ai toujours pensé que c'était de l'amour. Now I'm using my concentration Maintenant, j'utilise ma concentration. not to make it all go away, Pas pour que tout, not to kind of bring it down to some equal place that's all of a sudden calm. et pas pour tout faire descendre un petit peu, arriver à une espèce d'état de calme That is helpful, qui est utile. but you've got to know how to identify what is in your mind. Ça, c'est utile, mais il te faut savoir comment identifier ce qui est dans ton esprit. So if your mind is so berserk, you've got to have concentration. There's no question. This is the fundamental technique of Buddhas. Donc, d'accord, tu dois avoir de la concentration. C'est une technique fondamentale du bouddhisme. The concentration is to help the mind steady. Et la concentration est pour aider à ce que l'esprit soit stable. Now, if you've got your intelligence, you've got your Buddhist botany, which is the Buddhist view of what the mind is. What is attachment? What is a weed? What is a flower? What is a herb? What is love? What is hate? Distinguishing between the virtues and the non-virtues. Et donc, maintenant, une fois que tu as cette concentration, eh bien, il te faut utiliser ta connaissance de la botanique. Et dans le cas de la méditation, ben, ça va être ta connaissance de la vue Throughout the day. Et toute la So you get a better focus in the morning. Et donc, apprendre quelle interprétation donner, savoir qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que la haine, qu'est-ce que c'est que une vertu. Okay, so you do your concentration in the morning. You do your practice Ta concentration le matin, ta pratique. to focus just on the breath. Donc, tu te concentres sur la respiration. The goal is not to follow every thought. Le but est de ne pas suivre toutes les pensées que s'élèvent. You know your mind is berserk. Tu
tu sais que ton esprit est fou et part dans tous les sens. But this desperate craving is to wish it would go away. Mais il y a cette soif désespérée que tout ça No, part. no, no. Non. You stay focused Tu restes on the breath, let's say the breath, disons la respiration, and you don't pay attention to the thoughts. et tu ne prêtes pas attention aux pensées. You don't make them go away. Tu les fais pas partir. You might have a meditation one day Et tu pourrais avoir une méditation when your mind's extra berserk. et où ton esprit part encore plus. You have this massive fight with your husband. Et tu viens d'avoir une dispute énorme avec ton mari. All your roommates are gone crazy. Et tous tes colocataires intérieurs Okay, deviennent fous. now, our version of a good meditation, Maintenant, notre version à nous d'une bonne méditation, and why we would even do it, et même la raison pour laquelle on we voudrait, think it's a method to make the thoughts go away. c'est que nous pensons que c'est une méthode pour faire disparaître les pensées. Now, it might happen Ça pourrait arriver that your mind could calm down, que ton esprit pourrait effectivement se but calmer. especially when it's berserk, Et particulièrement quand believe me, it won't calm down. Et croyez-moi, il ne va pas se But calmer. don't think it's a bad meditation. Et ne pensez pas que c'est une mauvaise méditation. What you're trying to do Ce que vous essayez de faire, is not make the mind calm down. c'est pas de faire se calmer. What you're trying to do is focus on one thing. C'est de vous focuser sur une chose. Focus on one thing. Vous focuser That sur happens to be the breath. et il se trouve You're que cette anchoring your mind to the breath. donc et vous ancrez votre esprit So sur what's going to happen et is ce qui va se passer. you're going to stay on the breath. Your focus will stay on the breath. Donc votre focus va rester sur la respiration. The roommates are still going berserk. Les colocataires là, ils continuent à partir dans tous les But you're sens. stepping out a little bit back Mais vous avez pris un peu de recul because you're not like this parce que vous n'êtes plus comme ça in the thoughts. dans les pensées. You're focusing on the breath. Vous focusez sur And la now you can't help but notice out of the corner of your eye all the crazies. et vous ne pouvez pas ne pas remarquer du coin de votre œil tous ces colocataires fous là. Donc, But you're glad mais vous êtes heureux because you can start to, it's like you're now identifying the weeds and the herbs. parce que maintenant, eh ben, vous êtes en train d'identifier les mauvaises herbes et puis les plantes d'un autre côté. This is why I said the opposite of wishing it would all go away. We've got to have the courage to confront it and see these weeds and herbs. If you want them all to go away, well, then get someone else to do your garden. Don't worry about it. If you want your weeds and flowers to go away, if you want all your weeds to go away, just get someone else to do the garden. That's easy. But here, you have to learn to confront what's there. Et ici, il vous faut apprendre à faire face à ce qui est là. Et c'est pour ça que j'ai dit à Daniel que non, l'idée n'est pas de faire partir tout ça. Not Et just parce que desperately dans le wish cas it would du go jardin- away. Dans le cas du jardin, tu peux demander à quelqu'un d'autre de te débarrasser des mauvaises herbes. Mais là, pour ton Because the first step in making the crazies go away, parce que le première étape de toute façon pour faire que toutes ces pensées the first step in sorting out the chaos in your garden, et la première étape pour démêler un peu ce chaos dans ton jardin, you have to distinguish the stuff that you know you want to get rid of, which is the weeds, il te faut d'abord distinguer les choses dont tu veux te débarrasser, les mauvaises herbes, the delusions. les délusions. Dans You got to distinguish them from the flowers and the herbs, il te faut les distinguer des fleurs et des plantes, the virtues. des vertus. You want to get rid of the delusions. Tu veux te débarrasser des délusions, You don't want to get rid of the et virtues. tu veux pas te débarrasser des vertus. So just this blanket all go away, Et donc, simplement, de tout tirer un trait, you're chucking out your virtues as well. You're chucking out the herbs and the flowers as well. tu vas jeter les vertus également, tu vas jeter les plantes et les fleurs également. So if you really get good concentration, Donc, si tu veux vraiment obtenir la concentration, wow, you will go beyond your thoughts. There's no question. et tu arriveras effectivement à aller au-delà de tes pensées. You'll be blissful. C'est sûr, aucun doute, tu seras. But even that's not enough. Mais même ça, c'est pas suffisant. The only reason you've got that good concentration La seule raison pour laquelle tu veux obtenir, is that when you do engage in the second mode of meditation, quand tu t'engageras dans le second mode de which is when you do the gardening, et c'est là que tu vas commencer à jardiner. now you know what you're seeing, you know what you're looking for, you can do the work really well. À ce moment-là, tu sais ce que tu regardes, tu sais ce que tu dois faire, et tu peux bien faire le travail. Are we communicating or not? Est-ce qu'on communique ou pas? Do you think so? Est-ce que tu... Say it back to me, Denise. Yes. What am I saying roughly? Et redis-le-moi, Denise, qu'est-ce que je dis en gros? So say a simple way to see. This is why if it sounds complicated, then I haven't said it properly. Okay. Oops. It's Tell me not- the purpose. You're telling an ordinary friend why you should have some concentration. Dis à un ami ordinaire comment tu devrais avoir de la concentration. Why should you have concentration throughout the day? Pourquoi tu devrais avoir de la concentration toute la journée? Pourquoi, Denise? Je dois avoir de la concentration pour connaître comment je suis et éviter d'éviter de rentrer dans tout ce qui est, comme tu as dit, bullshit, et garder seulement les vertus
Et pouvoir, en fait, voilà, le premier stade, c'est d'apprendre à me connaître. Donc, si je suis concentrée, je peux déjà distinguer. Là, je suis en train de rentrer dans la colère. Là, ça va pas. Better and to know myself better, so I can distinguish between and all the rubbish That's and it. There you go. oui, That's the c'est ça. Okay. Ah, c'est la réponse. That's the answer. C'est ça la réponse. So in your actual technique, Et donc dans cette technique, effectivement, you are developing concentration on one thing. Definitely, you're not wandering off having a conversation. Tu développes de la concentration effectivement sur une chose et tu ne pars pas à droite à gauche. So the actual goal of concentration meditation Et donc l'objectif effectif de la méditation de concentration is to develop concentration. est de développer une concentration. Is to develop concentration. C'est de développer la concentration. And why? Et pourquoi? So that when to the whatever degree you've got concentration, Et pour que, quel que soit le degré de concentration que vous avez obtenu, you do the second mode of vous meditation, puissiez faire le second mode. and that can be while you're on the toilet, Et ça peut être comme driving the car, ou en train de conduire la voiture, doing the dishes, ou de faire la vaisselle, or in a more formal meditation. Either way, ou dans une méditation plus formelle. you're dealing with what's there Et à ce moment-là, tu traites intelligently. ce qui est présent là, Intelligently. et intelligemment. So you've got to have your focus Donc tu dois avoir ton to look at the garden, pour regarder le jardin, but you've got to inform that with intelligence, mais tu dois nourrir cela avec ton which is intelligence. knowing how to identify what's there, which just means you've got to learn botany. Et ça, c'est apprendre à identifier ce qui est là. Et c'est pour ça So que- two things needed. Donc il y a deux choses. One is to develop concentration Première, de développer la concentration. so that then I can learn Buddhist psychology. And this is the part that no one ever talks about, Et afin que, alors, je puisse apprendre la psychologie, which is a cette really partie, personne n'en parle jamais, precise method qui est une méthode vraiment précise that describes the difference between the weeds and the herbs. qui décrit les différences entre les mauvaises herbes et les aromates. And like in the beginning, if you don't know botany, Et comme au début, si tu ne connaissais pas la like I don't know botany, moi je ne connais pas la botanique. I just see vaguely green stuff. Et je vois vaguement You know, des truly, choses de sincerely. nature. But a person who's really good at this stuff, Mais une personne qui est they're vraiment incredible. ils sont incroyables. They can see so many amazing things in that garden Ils peuvent voir tant de choses incroyables dans leur jardin because they learn botany. parce qu'ils ont appris la botanique. So if we can learn, Buddhist psychology is very specific. It's not Jung's, it's not Freud's, it's not, whoever. Donc si vous pouvez apprendre la psychologie bouddhiste est très spécifique. Hein. C'est pas Jung, c'est pas Freud ou quoi que ce soit. It's this unique approach Et là, cette approche that makes this clear distinction et il fait cette distinction between neuroses and virtues. entre les névroses et les vertus. And this is the job of being a Buddhist from here all the way to Buddhahood. Et ça, c'est le job d'être bouddhiste d'ici, de cet instant, tout au long du chemin. Right now, my mind is chaos, Oui. Aujourd'hui, mon esprit est chaos. and I can't tell the difference between the good bits and the bad bits. Et je ne suis pas capable de dire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Of course, in our culture, that's a horrible thing to say because it sounds like you're judging. We don't like to go there. Bien Good sûr, and bad, dans know. notre culture, c'est quelque chose d'horrible à dire parce que on n'aime pas tout ce qui est jugement. Dès qu'il y a jugement, alors on n'aime pas. But that's like absurd. Bon, mauvais. Mais c'est comme absurde. You know, I'm going to tell you to learn the difference between your herbs and your flower, your herbs and your weeds. Et parce que si je vous apprends la différence entre vos mauvaises herbes et vos aromates, Don't you dare judge my garden. et tu vas pas me dire à ce moment-là, et comment oses-tu You know, it's like you're too scared to even say something's a weed. Sorry? We're too scared to say that something is a weed. We have to pull it out. That makes us nervous psychologically, and that's part of our problem. On a trop peur de dire ce que c'est qu'une mauvaise herbe, et c'est ça notre problème, c'est que on a trop peur qu'on nous dise ce qu'on doit arracher de notre jardin. Okay, maybe an earlier stage of thing we have to do Et peut-être à un stade plus précoce, ce qu'on doit faire, because we are so neurotic parce que nous sommes si névrotiques, and hating ourselves. et que nous nous haïssons nous-mêmes. Oh, I'm so angry. Oh, I'm so jealous. Oh, I'm so depressed. I want to kill myself. Je suis déprimé, je veux me tuer. Do you understand? Vous comprenez? So maybe part of the process we have to learn to do, Donc, et il y a une partie du processus qu'on doit apprendre is like with our concentration, avec notre concentration. when you do your technique, Quand vous faites cette what you're trying to do is step out of your head for a few minutes, Ce que vous essayez de faire, c'est de prendre du recul et de sortir de votre tête. The job you're doing, Et le job que the vous faites, job you're doing le job que vous faites, is watching your breath. c'est The d'observer job you're votre doing respiration. Le job is watching your breath. c'est d'observer votre Not the job is not called making the thoughts go away. Le job n'est pas appelé faire partir les pensées. The job is watching your breath. Le job, c'est observer votre So, respiration. maybe even for 5 minutes you might do it. What you're doing for 5 minutes is attempting to step back a bit. Et donc, peut-être que même si vous faites que 5 minutes, eh ben, le job, c'est d'essayer de prendre un peu de recul. Like you're in a room of 100 people. Et donc, comme si vous êtes dans une pièce They're avec all 100 chatting personnes away. et qui bavardent. It's just this mess, noise Et everywhere. donc, il y a ce bruit terrible. Can't hear yourself think, you know. Sorry?
You can't hear yourself think. Et vous n'arrivez même pas à vous entendre So you're going to be stuck with them for a few hours. Et donc, You're going to be stuck with them for a few hours, si vous devez être coincé là pendant quelques heures and your earplugs aren't strong enough. et que vos boules ne sont pas suffisantes, So what are you going to do? qu'est-ce que vous allez faire? Don't go crazy. Et vous allez, I can't stand all these thoughts. I can't stand all these voices. je supporte pas toutes ces voix, toutes ces So you just decide you're going to focus on one thing. Et donc, vous décidez simplement, vous allez vous focuser, You know, just concentrer sur I'm using an analogy. Et j'utilise une You analogie. decide you're going to focus on that spot on the wall. De même que si vous vous concentrez sur ce point sur le mur. You don't ask all the people to shut up. You can't. They won't shut up. Et vous ne pouvez pas demander à tout le monde de se taire. But as soon as you start exercising this inner strength to focus on one thing, you have to decide to do it. Mais dès que vous commencez à utiliser cette force intérieure, de se concentrer sur une chose, You kind of, the voices will seem, you know, they'll seem slightly more distant from you. eh ben, c'est comme si les voix tout d'un coup étaient un peu plus distantes de vous. That will happen. Ça va That's arriver, good. c'est bien. But the other part is, until you're really highly advanced, Mais l'autre partie, c'est que tant que vous ne serez they're not going to go away. très avancé, Those voices won't go away. That's a long way to go, ils ne baby. partiront pas. Il y a beaucoup de chemin à faire. So- dans ce travail. Don't get angry with them. Et donc, ne te mets pas en colère contre elles. Just recognize they're there, these bunch of crazies are living in your head. Et simplement reconnais qu'elles sont là, c'est ce groupe de And don't judge them. folles qui sont dans Don't judge. Not yet. In your focusing, just observe the breath. Ne les juge pas. Et pour l'instant, tout Let all the crazy thoughts come and go. Laisse ces pensées folles. It's aller. okay. C'est okay. Let them be there. It's okay. Let them be there. It's okay. Let your crazy thoughts be there. Laisse tes pensées I'm folles être là. sincere. Je suis sincère. So if you attempt to focus, Donc si tu essayes and your mind wanders off and starts listening to one of your crazy thoughts, et que ton esprit part de côté vers une de ces pensées folles, bring your mind back to the breath. ramène ton esprit. Then you forget again. Et tu oublies. Bring your mind back to the breath. Ramène ton You esprit. forget again. Bring your mind back to the breath. Ramène ton esprit. You're practicing concentration. Pratique la concentration. That's what you're doing. C'est ça que tu fais. That's the job. C'est ça le job. So eventually, as you concentrate deeper and deeper, Au final, alors que tu te concentres de the thoughts will get thinner and thinner. les pensées vont devenir de And eventually we get really good concentration. légères. And when you eventually get really good concentration, Et au final, quand tu auras une as you bonne practice and practice and practice, alors que tu auras pratiqué pendant they will eventually get smaller and smaller. It's true, they will. les pensées, c'est vrai, au final, vont devenir de plus en plus. But that's not the job you're doing, Mais c'est pas le job. because that's frantic and desperate. Mais frénétiquement, And it's attachment. et avec attachement. So if one day you do have a meditation and your thoughts suddenly become quiet, Et un jour, tu as de la concentration et tout d'un coup, tes pensées oh, I had such a nice meditation today. sont plus calmes. Et tu vas dire, oh, j'ai une super méditation. But the next day, Et le jour suivant, the day you had the fight with your husband, le jour où tu t'es disputé avec ton mari, the thoughts are screaming, les pensées crient. but you still do your concentration. Mais tu continues à faire ta concentration. You practice concentrating on the breath. Tu pratiques la concentration sur la But you think you have a bad meditation. Et tu vas penser, oh, c'était une mauvaise. Because we judge our meditation by how it feels, like babies. We want a good feeling, you see. Et parce que nous, on juge nos méditations sur le ressenti qu'on a. On est comme des bébés, on veut des sensations agréables. A good feeling is not the criterion of a good meditation. Mais une bonne sensation, c'est pas un critère qui veut dire qu'on a eu une bonne méditation. This is the crucial point. Ça, c'est le point crucial. If you think the purpose is to feel good when you go do your gardening, Et si tu penses que l'objectif est de se sentir bien quand tu vas faire ton jardin, you're in there knee deep in the dirt and pulling out the weeds, you're exhausted. et tu es là, les genoux profonds dans la boue, à arracher les mauvaises herbes, et tu vas être épuisé. It's hard work. C'est un dur travail. How do you feel? Mais comment Oh, tu te sens? exhausted. Oh, épuisé. But you know it was a good piece of gardening you did. Mais tu sais que c'est une bonne séance de jardinage que tu as faite. So sitting there focusing, Et donc, être assis you ici, can hear the anger, the jealousy, the crazies. They're vividly clear because you just had the fight. et tu peux entendre la colère et la jalousie et toutes ces pensées. You're fortes. attempting to focus. The job you're doing is focusing. Mais tu essayes de te concentrer, le job que You're tu fais, attempting to stay on the breath. you, Attempting to stay on the breath. et tu essayes de rester sur la respiration. But you can hear crystal clear the crazies. Mais tu peux entendre clair comme du cristal les pensées You folles. identifying beautifully the weeds. Et tu vas identifier magnifiquement les mauvaises herbes. Now you've identified the troublemakers. Et maintenant, tu as identifié ceux qui font Now you les know what to problèmes. pull out eventually, slowly, slowly. Et maintenant, tu vas pouvoir les arracher. Et, Are we communicating here kind of generally? Are we on communicating? communique un peu généralement ici. So concentration is concentration. Donc la concentration, It is not involved with your thoughts. et c'est pas de s'impliquer avec les It is to focus on one thing. c'est de se focuser sur une chose. The long-term reason Et la raison à long is to terme, get really subtle c'est concentration. d'arriver à une
which will happen to be a very blissful experience. You'll feel very nice. Il se trouve que ce sera une expérience pleine de joie et vous aurez une très bonne sensation. But that's just the bonus. Mais ça, c'est simplement un bonus. So now, second, you're going to learn Buddha's model of the mind, Maintenant, deuxième chose, il vous faut apprendre le modèle bouddhiste de l'esprit, Buddha's botany. la botanique de Now l'esprit. you put these two things together. Et maintenant, vous mettez ces deux choses In your ensemble second mode of meditation, dans votre second mode de méditation. where you're going to do an analysis Vous allez faire une analyse of what you're seeing. de ce que vous voyez. You go from the concentration Donc vous passez de la to the second mode. au second mode. And you can use this analysis in understanding karma, understanding emptiness, understanding your own crazy thoughts, whatever method you like. You can, whatever piece of information you want to get some clarity about, you use these two modes. Et vous pouvez utiliser ce processus pour comprendre la vacuité, pour comprendre le karma, pour comprendre vos pensées folles. Et en fait, vous utilisez ces deux modes de méditation, quelle que soit la chose sur laquelle vous voulez obtenir de la clarté. Vous utilisez So you've got a really clear understanding now theoretically of what delusions are, how they function, what is attachment, what is anger, what is pride, what is depression, and you get more and more clear into, theoretically the difference, and then you start to do the real work of identifying those things in here. Et donc, quand vous êtes très clair sur les définitions et sur toutes ces choses qu'il y a dans l'esprit, et sur la colère, et sur l'attachement, et sur l'amour, et sur la dépression, et sur la jalousie, etc. And now you know how to Et be à ce moment-là, vous pouvez commencer à faire le travail suivant qui est d'identifier and that's what you're doing à l'intérieur that's what you're doing throughout the day. toutes ces choses. Et c'est ça que tu vas continuer à faire toute la journée. Your wisdom's watching. Et une partie de ta sagesse, Which you get from concentration. You learn from concentration to be stepping out of your head. Et si tu as appris grâce à cette concentration à prendre du recul, While you're driving, sortir un peu de tes pensées, while you're driving, et tout en while you're conduisant, washing the dishes, et tout en lavant la vaisselle, while you're chatting to your husband, et tout en bavardant avec ton mari, you've developed this skill now to be more conscious. tu as développé cette habileté maintenant d'être plus conscient. Normally you're driving the car, you're not conscious. Normalement, tu conduis ta voiture, tu n'es pas conscient. It's only when the car jumps in front of you that you lose the plot. Et soudainement, il y a une voiture qui te fait une queue de poisson et tu as perdu le fil. But if you've developed concentration, a little bit of Si concentration, tu as développé un peu de the concentration, capacity to step out of your head, cette capacité à prendre du recul, à sortir un peu de ta tête, the capacity to stay focused on the breath, cette capacité à rester focus sur la and respiration let the thoughts do what they like. et de laisser les pensées faire ce qu'elles Let them veulent. be there, who cares? Laisse-les être là, qui sont... You develop that skill, Sorry. you've developed that Donc, tu as skill, développé cette then you bring that to bear in your daily life. Et tu peux maintenant l'amener. So you're driving the car, Tu conduis ta voiture. and instead of merely only being aware of the traffic Et au lieu de simplement être conscient du trafic, and not noticing what's happening in here, sans remarquer ce qui se passe ici à l'intérieur, you're now noticing the traffic, maintenant tu remarques le trafic, but you're very conscious of what's going on in here as well. mais tu es également très conscient de ce qui se passe You ici. notice you're feeling anxious. Et tu sais qu'il y a cette sensation d'anxiété. Relax, Robina, it's okay. Et tu te relaxes. Et tu Then the te car dis, jumps in front of you. tout va bien. The car jumps in front of you. Et la voiture te fait une queue de poisson. Because you're conscious of what's happening in here Parce too, que tu es conscient de ce qui se passe ici également, you'll talk yourself through it. eh bien, tu arrives à trouver ton chemin sans. Are we communicating? Est-ce qu'on communique hein? So we have to want to see the crazy thoughts. Donc, il nous faut vouloir voir les pensées. Why we don't want to Et pourquoi ne le is because we voulons don't pas? understand why they're there, Parce que nous ne comprenons pas pourquoi elles sont and là. they terrify us. Et elles nous terrifient. We can't stand the pain. Nous ne supportons pas la douleur. So that's like knowing your garden's overgrown. Donc, c'est comme savoir que votre jardin... Every day you see it getting worse, Et chaque jour, c'est pire. but you don't know botany. Mais vous ne connaissez pas. You don't know what to do about Vous ne it. savez pas quoi So it faire. freaks you out. Et donc, ça vous fait... You just wish it would all go away. Et vous souhaiteriez que ça disparaisse et ne plus But that's not how you deal with it. Mais c'est pas la manière de You have to traiter. learn to know how to look what's there, Il vous faut apprendre à savoir comment regarder ce qui est là. but you have to learn botany. Et puis, il vous faut apprendre... So now you're unafraid now. Et à ce moment-là, vous n'avez plus peur. You start observing your thoughts throughout the day. Vous commencez à observer vos pensées tout au long de la journée. Yes, one approach is Oui, une approche est... let it come, let it go. Et laissez-les venir et Don't laissez-les judge. partir. Sans jugement. In the beginning, that's Au helpful. début, ça aide. But when you start the real work, Mais quand vous commencez le véritable you travail, have to be able to identify, my God, that's attachment. il vous faut être capable d'identifier... I thought it was Ça, love. c'est I thought that attachement. was love I was experiencing. Je pensais que c'était de l'amour dont je faisais Because they're l'expérience. so tightly mixed together, you can't tell the difference. Parce que les deux sont si
intimement mélangées qu'on n'arrive pas à dire. The weed and the herb are so close together you couldn't see the difference before. Et la mauvaise herbe et l'aromate étaient si mélangés qu'on n'arrivait pas à voir. Now, because you know botany Mais maintenant, parce que vous and you've got concentration, et que vous avez de la concentration, you're equipped vous êtes to really be your own therapist. pour vraiment être votre propre. And you are fearless Et vous êtes sans peur. because you know the weed is not inherent. Parce que vous savez que la mauvaise herbe n'est pas inhérente. You know you can identify it Vous savez que vous pouvez l'identifier and pull it out. et l'arracher. And you leave the beautiful herbs there. Et vous laissez les superbes aromates là. So you have to have concentration. Donc il vous faut avoir de la concentration. And you have to, if you're being a Buddhist, you don't have to be a Buddhist, but if you're going to be a Buddhist, Et puis, si vous êtes bouddhiste, vous n'êtes pas obligé d'être bouddhiste. learn Buddha's Si vous êtes model of the bouddhiste, mind. et la façon bouddhiste dont, Buddha's description of the garden, dont on décrit l'esprit. Which is- La description bouddhiste du jardin, which is very specific. qui est très spécifique. There are the delusions, Et soit il y a des which are illusions neurotic, et qui sont distorted, et qui, and the source of pain. réalité, et qui sont source de Then there's douleur. love and compassion, Et puis il y a l'amour et la which are compassion, not neurotic. qui ne sont pas névrotiques, They're the source of my qui happiness. sont la source de mon bonheur. So don't exaggerate them. Et donc Use precision and clarity to distinguish between them. n'exagérez rien et utilisez la précision et la clarté. This is the job of being a Buddhist from here to Buddhahood. C'est ça le job d'être bouddhiste de maintenant jusqu'à la bouddhéité. Are we communicating? Est-ce qu'on communique? Are we communicating? Est-ce qu'on communique? Are we communicating? Est-ce qu'on communique? So have some courage, please. Donc ayez du courage, s'il vous And be plaît. so happy to see the next level of your shitty anger and your shitty depression and welcome it lovingly. Et soyez si heureux de voir le niveau suivant de votre colère merdique et de votre dépression merdique et accueillez-les avec les bras ouverts, avec joie. I'm really serious. Merci. Sérieuse. Yeah. So you second and you first back there. Micro. Back. Shouldn't we try to set a goal for meditation even before we start? Start again, darling. Shouldn't we try to set a goal for meditation? Which even before meditation are you talking about? Any kind. Try to be clear on our goal for meditating. My meaning is that it might be I want to be a better person, I want to be quiet, I want to get enlightened. And I think that if our goal for meditating is based on ego grasping, how would we ever be able to get anywhere? I've completely lost what you're saying. Can you really, there's so many thoughts in that statement. Can you keep it more simple and ask a question? Garde les choses plus simples et pose une question. There's too many assumptions, I think, in what you just said. Well, so we... Ask a question. Well, I will talk about myself. I think that my goal for meditation is based on ego Well, grasping. no, you're completely exaggerating. You're totally being absurd. You're saying my whole garden is full of weeds. The only reason I'm doing gardening is because I can't stand all the weeds. Just don't exaggerate, please. Pour laquelle je jardine, c'est que je ne supporte pas toutes les mauvaises herbes. Join the universe. Of course you've all got ego grasping. The whole lot of us have. Rejoins l'univers, bien It's sûr, there. de l'avidité et de l'attachement. I'm glad you notice it. Nous en avons tous. Je suis heureuse que tu le But it's not the only part of you. Mais c'est pas la seule partie de toi. So then next, what's your next question? Ensuite, quelle est ta question suivante? That was it. Thank you very much. Yeah, you answered. Be more precise, please. Sois plus précis, s'il te plaît. My whole garden's a disaster. Montre-toi Pull the lot un out. désastre. No, of course it's ego grasping. Darling, ego grasping is there until you're Buddha. Mon chéri, ta saisie de l'ego sera là jusqu'à ce que tu sois un Bouddha. Ego grasping is there even when you got bodhicitta. To whatever degree, it gets weaker and weaker and weaker. But to think it shouldn't be there 1 second, it's insanity. La saisie d'ego sera là même quand tu auras bodhicitta, elle sera encore là. Donc ne pense, et bien sûr qu'au fur et à mesure du chemin, elle va devenir de plus en plus réduite. Mais That's why we have to develop qu'elle ne discrimination. doit pas être là, c'est une folie. That's why we have to learn clearly the names of the different parts of my mind. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître clairement le nom des différentes parties de mon esprit. Yeah, and be really precise Et être vraiment in précis distinguishing between them, dans distinguant. which is why we need concentration. Et c'est pour ça que j'ai besoin de concentration. First mode of meditation. First mode of Premier mode meditation. de méditation. Okay, up here. Wait. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire. Je comprends la théorie, mais j'arrive pas à m'asseoir sur mon coussin pour le faire. It's very difficult for me. I understand the theory, but I can't manage to sit on my cushion to do it. I agree, dear. I
Oh, good. Cushions are boring. Je suis d'accord avec toi, ma chérie. Thank you. Then you don't do it sitting down. Mais alors, ne le fais pas ainsi. You do it according to your capacity while you're doing the dishes that are on the toilet. Tu le fais selon tes capacités. You do it according to your own capacity. Quand tu fais la vaisselle, là, That's okay. fais-le selon tes capacités. C'est OK. J'ai toujours les pensées qui m'embêtent et j'arrive pas à les laisser passer et à revenir sur ma respiration. But I still have The thoughts that bother me, and I Who? can't. The thought. What thoughts? And all thoughts. Yeah, that's fine. And Join the human I race. can't manage to de les arrêter, t'as dit? Crazy To come back to the breathing. Huh? Bugger your breathing. That's English. Don't worry about it. Darling, Okay. don't worry about your boring old breath. Leave it alone. Just take another technique, take another approach, okay? Ma chérie, laisse tomber ta vieille respiration Okay. ennuyeuse et laisse-la tranquille. Prends une autre technique. So then you get up in the morning, Donc, tu te lèves le matin you notice you've got thoughts, right? et tu remarques que tu as des pensées, d'accord? And you go to the toilet, you notice you've got thoughts. Tu vas, Yeah. tu vas aux toilettes, And you wash your face, you know you've got thoughts. tu te nettoies le visage. Then you notice you have thoughts that lead you to the breakfast. So these are all thoughts, aren't they? You agree? Thoughts. Qui vont t'amener jusqu'au petit déjeuner. So do you notice the thoughts? You've noticed you've got thoughts. Yes. Have you noticed that some of the thoughts are angry and depressed and anxious and angry and jealous? Est-ce que tu as Yeah. remarqué que certaines des pensées Okay. sont de colère ou déprimées ou Okay. d'attachement ou jalouses? And you notice some of the thoughts that may be okay? Et est-ce que tu as remarqué que certaines des pensées sont peut-être OK? You've noticed this much? Tu as remarqué Yeah. ça? Well, good Oui. start. Eh bien, bon début. Good start. Every now and again say to yourself, oh, that's anger. Gosh. Et de temps en temps, dis-toi à toi-même, ah, ça c'est de la colère, mon Dieu. And before it gets too strong, Et avant que ça devienne trop fort, tell it to shut up. Before it gets too Okay. strong. avant qu'elle devienne trop Yes, I And then every now understand. and again you hear a good thought. Et puis, de temps en temps, eh ben, tu remarques une bonne pensée. Well done. Et tu dis, et tu te tapes l'épaule et tu te dis, Can you do this much? bravo. Can you do this much? Yes. Be happy with Oui. that. Eh ben, sois heureuse avec ça. Okay. Did you hear me? Be happy Oui. with that. Sois heureuse avec ça. Ouais. Our biggest thing is, oh, I should meditate, I should wash my Yeah. breath, or I should do this. That's Rubbish. the things. Don't go there. I do this. Notre pire truc, Be humble. nous nous disions, Yeah. oh, je devrais Start where you are. faire ceci, etc. And stop call. I know from the very first start when I started hearing about meditation and Right. being a Buddhist and all that business, all this business. When I first heard it, Sois humble. Et je sais que moi, depuis le tout début, quand j'ai entendu parler de méditation et d'être bouddhiste et tout ça, I could sort of see there was this insane distinction between 1 minute you're all holy and next minute you're berserk. et j'ai commencé à voir qu'il y avait cette espèce de distinction absurde entre une minute je suis là en méditation toute sainte et la minute suivante. When I first heard the Buddhist teachings, Pas dans tous les sens. Et quand j'ai entendu I really liked them. et dès la première fois, But I had zero interest in sitting on my stupid bottom looking at my stupid breath. les enseignements. Mais je n'avais aucun intérêt et à m'asseoir sur ce vieux coussin stupide sur mon fessier et de regarder ma respiration. I did lots of different practices, Et j'ai fait plein de pratiques. like doing some mantras, J'ai fait des mantras, visualizing Tara, visualiser Tara, thinking about the meaning of things. penser à la signification des choses. I never sat down once to do it. Mais je me suis jamais assis une fois pour le faire. I had this feeling I wanted to sort of integrate Et j'avais ce sentiment que et je voulais intégrer these activities ces activités with my life. avec ma vie. I don't think I sat down to do formal meditation for about 7 years. Et je ne crois pas que je me sois assis pour faire la méditation formelle pendant 7 ans au début. Now, everyone's different. Mais bon, on est tous différents. I've got a friend who's a Buddhist, a nun. Qui est bouddhiste, She absolutely has to sit down, il faut absolument get some focus, and then sort out what's going on. et qu'elle obtienne un certain focus et puis qu'elle démêle ce qui se passe. We're all different. On est tous I différents. would do it by walking or, Et moi, doing doing the dishes or something. We've all got different kind of mind, different style, different approaches. le font en marchant ou en nettoyant la vaisselle ou on a tous des approches différentes et des esprits différents. We have to know what we're at, Et il nous faut savoir what works for us. But the essential job ce qui marche pour nous, mais is to develop some skill l'essentiel c'est de développer to notice what's going on in your mind. certaines habiletés, capacités à remarquer ce qui se passe And dans then, notre esprit. and then some skill Et puis une certaine to habileté distinguish between the neuroses and the à virtues. distinguer entre les névroses et les vertus. Delight in the Et virtues se ravir des and vertus, grow them les faire grandir. and, do what you can with the other rubbish Et puis, vous savez, faire ce que vous pouvez avec le reste des ordures according to your capacity selon tes capacités. and be humble enough to be content with that. Et sois suffisamment humble pour être contente, pour être heureuse avec ça. And then you add to this being kind, Et puis ensuite, You know. tu ajoutes à cela le fait d'être bonne avec les autres. do the dishes with a happy mind, even though you think it's your partner's job today.
De faire la vaisselle avec un esprit heureux, même si tu es en train de penser que c'était à ton partenaire de le faire aujourd'hui. That's practice. C'est ça la pratique. All right? One step at a time, babe. Un pas Ok. après l'autre, ma chérie. And if you know any mantras, Et si tu connais des mantras, they're amazing. et c'est They're like c'est atomic incroyable. bombs on the delusions. Et ce sont comme des bombes atomiques sur les So you're feeling miserable, Donc si tu te sens you misérable, want to kill somebody, et que tu as envie de tuer quelqu'un, just say a few Omani Pemi Hongs. et dis simplement quelques malpénéos, I'm je serious. suis sérieuse. Be normal. Sois normal. Treat it like normal. Mais Not like religion over here and life over there, you know. Et pas comme la religion là-haut et la vie. This is so important. C'est si important. je crois que je me mets trop la pression ou je me juge trop. I think I put too much. Pressure on myself and I judge myself too much. Let's join the human race. We all do it. Mais rejoins la Je race humaine, hein. Rejoins la race humaine, on le fait tous. What she said? Ouais. I feel guilty. That's right. Everyone's the same. Et on est tous pareils. And this is the irony of this is that's the function of attachment. Et l'ironie de cela, c'est que c'est It's ça. never happy. La fonction de l'attachement, il n'est jamais content. You know. Oh, first of all, you'd be happy when you get a boyfriend. Et d'abord, tu vas être contente quand tu vas avoir un petit ami. Then you'd be happy when once you got the boyfriend. Then you'd be happy when he's kinder to you. Et when he does. Et alors tu seras ensuite tu seras heureux. No matter what we get, we're always wanting more. Un peu plus bon avec toi qu'il n'était. Whatever we get, we always want more. Et quoi qu'on obtienne, on veut toujours plus. And then you hear about Buddhism. Et puis ensuite on entend What's a method to make you happy? et on pense que ça va nous rendre heureux. And they say that you get less angry, you'll get more happy. Et puis ils vous disent que vous aurez moins de colère et vous serez plus So heureux. now we think, oh, when I get rid of anger, I'll get happy. Et donc maintenant ce que vous pensez c'est oh quand je me serai débarrassé. And then 20 years later, Et puis 20 ans plus tard, oh, I've still got anger, you know. Still not happy. You got to be happy with the anger. Let it be there. il vous faut être heureuse avec la colère. Got to be happy with where we're at. Et il nous faut être heureux avec là où on en est. And then we'll keep moving. Et ensuite continuer. And à we have to then avancer. practice delighting in our effort. Il nous faut pratiquer le fait de se réjouir de This nos is the efforts. hugest, most important thing. Et ça, c'est la chose la plus énorme et la plus importante. Okay? Okay, thank you very much. All right. It saved me a lot. Yeah. And maybe others as well. Micro, ici, s'il vous plaît. Yeah, okay. Go on, someone. Yeah. Yep. On a une question de Nadine Blanc qui demande sur quoi elle doit centrer son esprit quand elle a des pensées qui sont en boucle et qui ne finissent jamais de lui créer de l'inquiétude et de la souffrance. It's a question from Nadine Blanc. She's asking for advice on how, on what to focus her mind when she has the same thoughts always coming back, and these thoughts never cease to create her worry and fear, worry and suffering. The thoughts what? The same thoughts always come back, and they make her worry and suffer. Unless you're in front of me, it's very hard to hear what you're saying, darling. I can't have to ask you some questions, you know. The same thought. Are you meaning you're having... I can't tell whether you're saying you've got these obsessive thoughts never stopping or just the same old typical rubbish, which is like everybody's like that. So I can't tell the difference, Nadine. I'm so sorry, darling. Nadine, je suis vraiment désolé, mais si t'es pas devant moi, il faut que je puisse te poser des questions, parce que j'arrive pas à savoir si tu parles de pensées obsessionnelles qui reviendraient encore. But in general... Tu parles simplement des pensées comme nous tous, qu'on a toujours ces pensées. But in general, back to what I said before. Mais en général, pour revenir à ce que tu dis... What you're really saying is you can't stand all these thoughts. Ce que tu dis vraiment, c'est que tu ne supportes Yeah, pas toutes ces pensées. it's understandable. Et c'est compréhensible. When we notice the crazy Et thoughts, quand on remarque ces pensées fortes, they are horrible. We agree there, and they make us feel painful. It's true. It's elles fact. sont horribles, et on est d'accord, et c'est douloureux, c'est un fait. So that's like seeing all the weeds Donc c'est comme voir toutes les mauvaises and can't stand looking at them. et ne pas supporter les That's called mauvaises aversion. de regarder. Ça s'appelle And aversion is there et l'aversion est là because attachment's not getting what it wants. parce que l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut. So part of the approach is, Donc une partie de la and this is easy to say, but this is the hardest thing to do, Nadine. et ça c'est facile à dire, mais c'est la chose la plus dure à faire. Like I use this analogy, and I mean it sincerely, all your crazy roommates. Et comme j'utilise cette analogie, et c'est vraiment ce que je pense, et c'est comme tous ces colocataires fous. This is the general description of what you're describing is what every single sentient being has. Ce que tu décris est ce que chaque être vivant a. Each of us has got our own set of roommates, you Et know. donc chacun d'entre nous, eh ben, on a notre propre ensemble de colocataires. So part of the process Mais une partie du processus is accepting them, and this is enormously hard. est de les accepter. Et ça, c'est énormément dur. This is the one thing that we have to all practice. Et ça, c'est la chose que nous devons tous We might recognize their weeds, reconnaître qu'il y a des mauvaises herbes. but wishing they'd go away, Mais souhaiter qu'elles partent looking for some desperate method for them to go away, et essayer de trouver désespérément une méthode
méthode pour les faire which is all we want to do, c'est ce que nous voulons faire. it's too desperate. C'est trop désespéré. We have to have this courage Il nous faut avoir ce to courage recognize de reconnaître that they're there qu'elles sont là, and then to focus on something useful. et ensuite nous concentrer sur Because along with those crazy thoughts, parce que Nadine, et à côté et avec ces mauvaises you, like all of us, toi comme nous have lots and lots of really good, healthy, virtuous thoughts. avons beaucoup de très bonnes pensées vertueuses. But we literally don't notice them. Et littéralement, nous ne les remarquons pas. So this is not easy Donc ça, c'est pas facile. because attachment can't stand them Parce que l'attachement ne les supporte and wishes they'd go away. et souhaite qu'elles disparaissent. So it's almost as if the thoughts aren't the problem. Et donc c'est presque comme si les pensées n'étaient pas le problème. It's the aversion to the thoughts C'est l'aversion aux pensées and the frantic wish they'll go away. et le souhait frénétique qu'elles disparaissent. That's the C'est problem. ça le problème. So we have to trick attachment Et donc il nous faut tendre un piège à and learning to accept our roommates. hein, Accept the roommates. And I'm really, really serious. et je suis vraiment sérieux. And then we gradually can give less power to them. Et graduellement, on leur donnera moins de pouvoir. And then the other approach is to make conscious effort to observe your positive thoughts, but also to actually cultivate positive thoughts. Et l'autre approche, c'est de faire un effort conscient pour reconnaître vos pensées positives et de faire un effort conscient et pour les nourrir. Et We les can activer. have as many thoughts as we like. Parce que nous pouvons avoir autant de pensées que nous voulons. You can make up new thoughts, Nadine. Et tu peux inventer, créer de nouvelles pensées. You can have the thought, yes, there are crazy thoughts in there, but they're not who I really am. That's one thought you can make up. That's a very virtuous thought. Là, tu peux par exemple te formuler cette pensée et créer cette pensée. Et oui, j'ai tous ces colocataires fous ici, mais j'ai aussi toutes ces pensées. Another thought you can have is, what about my positive? I'm doing my best to look at myself. I'm aware of my thoughts. I'm really virtuous. I've got lots of good qualities. There are lots of thoughts you can have, but we don't think to have them. We just sort of sit there passively observing what's happening, terrified of it. Et il y a plein de pensées que nous pouvons créer ainsi. Tu peux te dire, eh bien, j'ai toutes ces qualités, j'ai toutes ces pensées positives, je suis consciente de mes pensées, j'ai toutes ces pensées vertueuses. Donc, il y a plein de pensées que tu peux créer ainsi. Et on n'a pas simplement à rester là, à observer nos pensées folles, et puis un peu rester passif. And of course, it depends on how strong all these thoughts are. Donc, en d'autres mots, ça dépend de la force de ces pensées. And if we feel we're really not capable of doing any of the things I'm telling, Et si nous pensons que nous ne sommes vraiment pas capables de faire ces choses que je suggère, then sometimes it's helpful to talk to somebody. et à ce moment-là, eh ben, peut-être que ça peut être utile de parler à quelqu'un. A safe environment in which someone we trust can listen to our crazy thoughts and help us work them out. Et d'avoir un environnement un peu sûr où on se sent en sécurité pour pouvoir parler à quelqu'un qui va nous écouter et lui parler de nos pensées folles et nous aider à démêler et à les traiter. So there's so many approaches, Nadine. Donc il y a tant d'approches, Nadine. Unless you're here to talk, it's hard to Mais say. si tu n'es pas là pour... But the fundamental point is, the fundamental essential point that Buddha's making Mais le point essentiel et fondamental que le Bouddha veut faire passer, is that all these crazy thoughts c'est que toutes ces pensées folles do not define who we really are. ne définissent pas qui nous sommes vraiment. And that in the long term we can get rid of them. Et sur le long terme, on peut s'en débarrasser. That virtue defines us. Mais la vertu... This is a massive, massive point that Buddha's making. Et ça, c'est un point énorme que le Bouddha... But we feel the opposite. Mais nous ressentons... We're overwhelmed by all the negative ones. Nous sommes submergés par nos pensées. They loom large in our mind. Loom large. Like a big mountain coming in front of you, massive. They seem massive. Et qui s'élèvent et nous bouchent toute la vision dans notre esprit. But we're over-exaggerating their power. Mais nous surexagérons. But it's very hard to see that that's what we're doing. Et c'est très dur de voir que c'est ça que nous sommes en train de faire. Yeah. Okay. Another question. Ask it more. Unrelated or about... Doesn't matter, whatever. Okay. It's a question from Kevin D. Cruz. C'est une question de Kevin D. Cruz qui demande si elle peut expliquer comment le karma environnemental fonctionne si on n'a pas de contrôle sur celui-ci.
Could you explain how we are affected by world and group karma as we have no control over it? So I'm just not sure to go into that one yet, or whether we look at that later. Karma. We'll talk about karma, and that's more like the compassion wing, really. Just keep a note of Kevin's question, would you? We'll come back to it later. Any others from the internet? Christine Brunet demande comment aider un enfant qui est bipolaire. It's a question from Christine Brunet. She's asking how to help a child that has bipolarity. What, darling? A child that has bipolarity, how to help him? Oh, this is just a minefield, you know. Because, okay, first of all, that label, bipolar, I mean, there has to be a vast spectrum, isn't it? You know, huge spectrum. Just to say that label for a whole bunch of different states of different people is like almost absurd, you know. So I don't know how serious it is. I don't know this example, how serious it is. But my bigger point is this, please. My bigger point is this. I say these things a lot, and sometimes people feel I'm really being insulting when I say things like this. Yeah. The Buddhist view of the mind, the more we understand how he's talking, the more we understand how attachment functions, and aversion, attachment and anger, these simple words, then we will know, and I mean this so sincerely, that we are all mentally ill, we are all insane, we are all bipolar. It's simply a question of degree. And I'm genuinely serious in the way I'm consciously using our modern terms and referring to the Buddhist view. Et je suis vraiment sincèrement, authentiquement, tout à fait sérieuse et dans ma façon d'utiliser des mots modernes et quant à mon interprétation de la vie bouddhiste. You know, when attachment goes berserk, parce que quand l'attachement part dans tous les sens, and I mean with some people it really goes berserk, et je veux dire c'est que pour certaines personnes, that's when you think you can, that's when to the extreme level, that's when you think you're some kind of, you know, you can fly in the sky, you kind of got no thermostat. Et à un niveau complètement extrême, vous allez commencer à penser que vous pouvez voler dans le ciel. Everything's completely perfect, completely blissful. You can do anything. That's kind of, it's like, that's attachment energy literally gone berserk. Ça, c'est l'énergie d'attachement qui littéralement a pété les plombs. And because it's fantasy, it's extreme. Un fantasme, que c'est eventually the bubble will burst. Au final, la bulle va finir par and to the degree that you get up an extreme, et dans la mesure où vous êtes you'll collapse and go down plus haut vous serez élevé, to profound depression. tomber dans une dépression profonde. Broadly speaking, Et pour parler généralement, that's bipolar. C'est ça, être bipolaire. We are all like that. And I'm not even in the slightest being sarcastic. Et je suis même pas légèrement sarcastique. But because in the modern psychology, Mais parce que dans la psychologie, we have absolute concreteness on these labels. et ces labels, ces noms sont utilisés d'une manière complètement qui les réifie, qui est complètement concrète. So there's, you know, it's utterly concrete. Donc c'est complètement concret. Yeah. So that's a general statement. Donc ça c'est une affirmation générale. So I don't know by just having the question how serious this person is, because some people can be seriously up and down like yo-yos, out of control, seriously ill. It's true, it's a fact. Et donc, je ne sais pas, d'après la question, à quel point est la personne ou le fils est sérieusement malade, parce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment être dans un état de yo-yo. But then there's another aspect to it. Let me ask a question, and if you want to answer my question in another email, please do so. Et un autre aspect, et si laissez-moi poser une question, et si vous voulez répondre par un autre. Does your child have good qualities? Est-ce que votre enfant a de bonnes qualités? Are they moral, Est-ce que votre enfant ethical, est moral, éthique? not lying, Est-ce qu'il ne vole not pas? stealing, Est-ce qu'il ne vole pas? not killing? Est-ce qu'il ne tue pas?
You know, those type of things. ce genre de choses. So if they're virtuous, if they have morality and ethics, Si votre enfant est vertueux and have a good heart, et qu'il a bon cœur, then they'll be fine. eh ben alors tout ira bien. This other stuff is just a very busy, berserk mind. There's other stuff. Et donc le reste, ben, c'est simplement We have super busy, super berserk super minds. occupé, qui part dans tous les sens. Yeah. Et nous sommes Now, some people, if they can't access their virtue, mais certaines personnes, si elles ne peuvent pas accéder à leur vertu, that plus what we call, you know, up and down, like a yo-yo, alors si vous ajoutez à ça les hauts et then les maybe you're in trouble. bas, alors là peut-être que vous êtes dans des problèmes. Because you could have a person, you know, I can't say more, okay? So if you want to answer me more, please do so in the email. Okay. Okay. Any questions? More? So what? De la sangha. Huh? De la sangha, parce que ça aide pour Vous pouvez nous parler de la sangha, le troisième joyau, parce que ça aide pour travailler la méditation. Enfin, moi, je sais qu'on méditait en groupe et du coup, il y avait une émulation et. Dual, and because it helps to work to do meditation. I know that when we were meditating in groups, there was some kind of emulation, you say, or Yeah, of course there is. group Yeah. energy. It helps. Oui, bien sûr qu'il y But en a, in the ça end, it's an aide. individual activities, and we have to do it. We have to be grown up and do it on our own. It's, you Mais know, it's nice to do it together. It gives us some courage. It does. But if we can't do it on our own, then it's just it's nothing much is going to happen. You know. Mais au final, c'est une activité individuelle. Il faut qu'on en arrive à être capable de le faire individuellement. C'est bien et c'est bon de You know. le faire en groupe. Il y a une énergie qui va. But it's the same as anything. Sitting there struggling along, playing the piano on your own is very exhausting. Mais c'est la même chose pour tout. Hein. Être là assis tout seul et à vous entraîner au piano tout seul. But then you meet with your piano sangha and you get some enthusiasm because you're all in the same boat. You all understand each other. You can lift each other up, can't you? It's the same. Mais ensuite, vous rencontrez votre sangha du piano et puis eh ben, ça vous élève un peu l'esprit et vous pouvez partager et ça vous donne de l'émulation. Hein. And different people need different things. Et donc des gens différents ont besoin de choses différentes. One of the common reasons people are part of a Buddhist center, Et une des raisons les plus répandues pour lesquelles les gens they want that experience. c'est qu'ils veulent cette expérience. Some people don't want. Mais il y a des gens qui So we have to know what we want and take and use them to the best. Use them to help us develop ourselves. But we've got to do the work in the end ourselves. We know that. Et il faut savoir ce que nous voulons et il faut utiliser l'environnement pour nous aider le mieux possible. Mais au final, nous devons faire ce travail nous-mêmes. Isn't it? Non, n'est-ce pas? Does that answer the question, Oui, oui, Pascal? moi, Répondons à la question. Oui, ah oui, ça. Oui. Bah oui, moi j'ai commencé comme ça. Mais Pardon? I started like this. Yes, there you go. oui. Vous êtes d'accord pour dire que vous êtes le premier joyau, le Bouddha, ici? Do you agree to say that you are the first jewel here, the Buddha? Here? Who? You? No. The Buddha's up there. But here. Non, le Bouddha est là, derrière moi. There's the Buddha there. Et là, il y a un Bouddha ici. Hein? I'm an example of the Sangha. Moi, je suis I'm un one of the exemple Sangha. de We la... are one of the Sangha. De la sangha. Yeah. You could say that because I'm speaking Buddha's words, Vous pourriez dire que je you know. prononce les mots du I'm Bouddha. kind of standing in place for the Buddha, if you like. Bon, si vous voulez, vous pouvez dire que je me tiens à la place du Bouddha. Oui. Ah oui. Oui. Doing my best. Et vous avez personnalisé son enseignement aussi, vous avez un dharma? And you... Personally. Huh? Yeah, you have incarnated his teaching, so you are the Dharma also? Pascal, Oh, you your are- mind is Dharma. very interesting. Pascal, ton esprit est très intéressant. So speaking kind of technically, Et pour parler et un peu techniquement, they've got the absolute Buddha and the relative Buddha. et il y a le Bouddha absolu et le Bouddha Absolute Dharma, relative Dharma. le Dharma absolu, Absolute Sangha, relative la Sangha. Sangha absolue et la Sangha relative. The absolute Buddha, Absolu. as we've already talked, Comme on l'a déjà, is the meaning of the word Buddha. c'est le sens, la signification du So that word refers to an unmanifest, all-pervasive, omniscient, infinitely powerful, infinitely compassionate consciousness. That's Buddha. Ceci se réfère à une conscience et infiniment et sage, All-pervasive, imprégnant tout, all existing, all-pervasive, all-wise, omniscient, powerful, compassionate, pouvoir et toute compassion. existing wherever there is existence. Et existant partout où il est Unmanifest. présent et non manifeste. That's Buddha.
non manifesté. That's Ça, Buddha. c'est le Bouddha. That's absolute Buddha. Ça, c'est le Bouddha absolu. But what good is that to peanuts like you and me? Mais quel bien ça nous fait à des cacahuètes comme vous et moi. So out of kindness, that Buddha mind manifests as the relative Buddha. Et donc, par sa bonté, eh ben, cet esprit du Bouddha se manifeste comme le You know, Bouddha. so the Buddha of our time, we think of Mr. Shakyamuni Buddha, the historical Buddha. Et donc, ben, par exemple, comme le Bouddha de notre époque, Monsieur Shakyamuni, que le Bouddha historique. And so, of course, especially if we're in the Vajrayana, Et donc, particulièrement si nous sommes dans le Vajrayana, we have this relation. We develop a relationship with a person in the present whom we see as, for us, the manifestation of Buddha, nous développons our teacher. une relation avec une personne et que pour nous allons voir comme le Bouddha, donc notre maître. So we could say that our guru is the relative Buddha. Donc, nous pouvons dire alors que notre gourou est le Bouddha relatif. They're the Buddha for us. Il est le Bouddha pour nous. Yeah. Then the absolute Dharma Ensuite, le Dharma is the actual knowledge, the experiential knowledge in the mind of a Buddha and of all the other superior beings. et c'est la connaissance effective et dans l'esprit du Bouddha et de tous les êtres supérieurs. So a superior being, or Arya being in Sanskrit, Donc un être supérieur ou un être arya en sanskrit, you become one of them et vous devenez un d'eux. from the first second Et dès la première seconde, of your genuine, non-conceptual, oh, you've got to need the noun first, isn't it? Realization of emptiness. dès le premier instant de votre réalisation et authentique de la vacuité, Yeah. From that second, non conceptuelle, dès cette you seconde, become a superior being. vous devenez alors un être So the supérieur. experiential knowledge in the minds of all the superior beings from that one all the way to Buddhahood, that's the absolute Dharma. The experiential knowledge in the minds of anybody from the first second of being a superior being all the way to the Buddha, Donc la that's absolute Dharma. La connaissance expérientielle est dans l'esprit d'un être supérieur et tout au long du chemin jusqu'à l'état de déité, c'est ça le Dharma. But again, what good is that? Mais là encore, et quel bien ça nous fait à nous. So the relative Buddha speaks words. Donc le Bouddha relatif eh ben, prononce des mots, That's the relative Dharma. ça c'est le Dharma relatif. That's what we need. C'est ça dont nous avons besoin. You have 1,000 Buddhas smiling at you every day. Parce que vous pouvez avoir un millier de Bouddhas qui vous sourient chaque jour, If they don't open their mouths and give you the words, mais tant qu'ils n'auront pas ouvert la bouche et qui vous auront which are the expression of their realizations, qui sont l'expression de leur réalisation, you can't get anywhere. vous ne pourrez aller nulle part. Bah vous le faites. Hang on. That's they call that the power of speech. Et donc ils appellent ça le pouvoir de la parole. Then the absolute sangha Et la sangha absolue, are those superior beings. ce sont ces êtres supérieurs. But that could be the old wacko, a homeless lady down the road, Mais ça peut être une vieille femme SDF au bout de la route, or some beggar on the street, ou un mendiant dans la rue, or your wacky next door neighbour, ou votre voisin crazy, et votre voisin fou, your bipolar next door neighbour. et votre voisin bipolaire. But you don't see a holy being there. Mais vous voyez pas un être saint là. But they could be a highly realized person. Mais ce pourrait être une personne hautement réalisée. Tibetans have a saying: Et les Tibétains ont une expression, "Don't judge. ne jugez pas. We don't know who anybody is." Et vous ne savez pas qui sont les gens. This isn't getting into the compassion wing, which we'll do soon. Et bon, là encore, c'est l'aile de la compassion. On va y passer. So we can't recognize a superior being by looking. Nous ne sommes pas capables de reconnaître qui est un être supérieur. En So regardant. we need the relative sangha. Et donc nous avons besoin de la sangha relative. So strictly speaking, Donc pour parler in strictement, terms of the three jewels, et en ce qui concerne les trois what jewels, Buddha means by the relative sangha ce que le Bouddha veut dire en parlant de sangha is relative, a fully ordained monk or nun. c'est un moine ou une nonne pleinement ordonnée. Yeah. So Buddha's teaching says Et l'enseignement bouddhiste dit it's the presence in any one place que la présence à un endroit of déterminé at least 4 fully ordained monks or nuns. et de 4 de ces moines ou nonnes pleinement ordonnés, That's the indicator qui est l'indicateur of the presence de la of the présence living Dharma du dharma in vivant that place. à cet endroit. Yeah. Which is why for Tibetans and in general the Asians, the presence of ordained sangha is crucial. Et c'est la raison pour laquelle, pour les Tibétains et pour les Asiatiques en général, la présence de la sangha It's not just some Asian habit. It's not just some Asian c'est pas habit. simplement une habitude It's asiatique, from Buddha's teachings. et ça vient des enseignements bouddhistes. So
But in general, we can talk about our Sangha, our spiritual community, being all of us. That's nothing wrong. But the actual jewel, the third jewel, is referring to the fully ordained monks and nuns. Mais en général, on peut parler de notre communauté spirituelle, de nous tous comme de notre Sangha. Mais la Sangha qu'on évoque dans ce troisième joyau, c'est effectivement la présence des moines et des nuns. So if you look at His Holiness the Dalai Lama, if you look at His Holiness the Dalai Lama, we can see him as the Buddha. On peut le voir comme le Bouddha. His speech is the Dharma, Sa parole comme and he's a monk, so he's one of the Sangha. Et il est moine, donc il est un membre de la Sangha. Do you see, Pascal, what Tu I'm vois, saying? Pascal? Oui, oui, je vois bien, oui. Okay, good. Enfin, je fais partie de... J'étudie aussi chez Thich Nhat Hanh. Alors lui, il privilégie le rôle de la Sangha. Et dans toutes les villes de France, il essaye de créer une Sangha pour pratiquer ensemble, s'asseoir ensemble, partager ensemble, chanter ensemble et s'interroger ensemble. Ouais. I also study with Thich Nhat Hanh, and He tries to have in all the cities in France and groups of Sangha so that people can Wonderful. discuss and Perfect. study So and nice. share and eat together. So kind. Merveilleux, c'est si bon. Wonderful. Merveilleux. We need, don't we? Nous, on en a besoin, n'est-ce pas? We need very badly. Okay, so then where we go now? What should we do? How many days have we got left? combien de jours il nous reste? What day is it? Huh? Left, including today, or 2 whole more days. Oh. Okay, so meanwhile it's tea time. Bon, écoute, et en attendant, Okay. c'est l'heure du thé. Okay, thank you. Bring some people. You want a chair? Yeah, we do need one. Thanks, darling.